بادئا ذي بدء أدعوكم للوقوف للنشيد الوطني. Cette conférence est un événement d'une importance capitale pour les professionnels de la santé et pour les chercheurs impliqués dans ces domaines spécialisés. Cette conférence va permettre de faire l'échange des idées, le partage des découvertes récentes et la discussion des avancées technologiques et scientifiques dans ce domaine important qui touche directement notre citoyen. L'imagerie radiologique et la médecine nucléaire sont des disciplines en constante évolution. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وأهله وأصحابه وآله ومن تبعه إلى يوم الدين. أستاذي عميد الكلية، أستاذي مدير المخبر ورئيس اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى الدولي الهام، ضيوفنا الكرام الذين زارونا من العديد من بلدان العالم وجامعاتها ومخابرها وجامعات جزائرية ومراكز بحث وطنية وباحثين، طالبات وطلبة، ضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهجة جامعتنا اليوم باحتضانها هذا اللقاء اللي هو مش الأول من نوعه في هذا الموضوع الهام، الأشعة وحساباتها واستعمالاتها لا سيما في المجال الطبي. Les rayonnements, leur modélisation, leur appréciation, leur interprétation, leur application dans différents domaines, notamment dans l'imagerie et dans les applications médicales et autres. الموضوع هام كنت نقول لأنه لازمنا نكونوا عندنا أدوات بناء المستقبل نتاعنا ونتاع بلادنا ونتاع الأمة نتاعنا. Il y a quelques années كما نتكلموا على les rayonnements ionisants, على les thérapies qui utilisent les rayonnements, c'était كما نقولوا بالعامة de la science-fiction. Les physiciens d'hôpitaux, il fallait aller les former à Gustave Roussy et dans d'autres universités dans le monde. Et la population est en attente de beaucoup de choses. L'université qui doit assumer son rôle et ses missions de responsabilité sociétale, que doit-on avancer pour cette population et pour ce pays? Et contribuer évidemment aux avancées des sciences et des techniques et technologies dans le monde. C'est notre mission première également. Donc, toute ma satisfaction au nom de l'université, de cette université, pour vos contributions et l'enrichissement que vous allez apporter à la science des rayonnements et aux technologies et à leur application dans nos sociétés et dans le monde. Bienvenue dans notre université, bienvenue dans notre ville, bienvenue dans notre pays. Inch'Allah تكون عندكم إقامة طيبة ونقاشات ثرية التي سوف يكون لها أثر أكيد
على كل ما كنا نذكره. نشكركم على تكريمي بإعطائي هذه المسؤولية لإعطاء الانطلاقة، إشارة الانطلاقة، فلا أطيل عليكم إلا أن أعيد الترحيب والشكر وأعلن عن انطلاق فعاليات هذا الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله. La conférence sur l'imagerie radiologique et la médecine nucléaire. Cette conférence est un événement d'une importance capitale pour les professionnels de la santé et pour les chercheurs impliqués dans ces domaines spécialisés. Cette conférence va permettre de faire l'échange des idées, le partage des découvertes récentes et la discussion des avancées technologiques et scientifiques dans ce domaine important qui touche directement notre citoyen. L'imagerie radiologique et la médecine nucléaire sont des disciplines en constante évolution. Pour cette conférence, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance envers chacun des équipes d'organisation et de comités scientifiques de ce congrès. Chaque membre de ces équipes a apporté de sa passion et de son énergie. Dans ce contexte, professeur Kharfi, permettez-moi donc de vous dire un grand merci pour votre investissement personnel et votre contribution précieuse. J'allais dire à toi, parce que je le connais bien, mais à vous, à toi et à tes équipes. Merci beaucoup. كما تعلمون، هذه التظاهرة العلمية المنظمة من طرف كلية العلوم لجامعة سطيف بمساهمة محافظة الطاقة الذرية تعكس مستوى التعاون الذي وصل إليه الطرفان في إطار اتفاقية التعاون العلمي المبرم بين الجامعة والمحافظة، لا سيما في مجال التكوين والتأطير وتبادل الخبرات. أيها السادة، أيها السيدات، أود أن أعرب من خلال هذه السانحة لأذكر بأن محافظة الطاقة الذرية التي أنشئت سنة 96 وألف بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/436 المصادف لأول ديسمبر 1996، مهمتها الأساسية هي تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير الطاقة والتقنيات النووية، وذلك عبر إدراج وترقية هذه الطاقة وتطبيقاتها النووية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وعلاج المرضى وحمايتهم، وكذا حماية العمال والجمهور والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you, Professor Loayel. Welcome all. Thank you very much for your presence and participation in this conference. Before giving an idea about the program of the conference, I would like first to thank the Dean of our faculty, Professor Loayel, for his support in the organization of this conference. My thanks are also extended to our partner, the Atomic Energy Commission, with its different research centers. So since the language of the conference is English, I hope that all participants try to speak in English, please. Do an effort, please. So the actual second version of our conference on radiation imaging and nuclear medicine will include 4 plenary talks, which will be given by eminent scientists, namely Professor Zaidi from Geneva University Hospital,
Professor Malej from Khalifa University, Professor Boucher from Sultan Qaboos University, and Dr. Ajeri from our university. We will also have 4 oral sessions, 2 video conference sessions, and 1 poster sheet that will cover all the retained topics of our conference, with a total of 48 talks equally divided between oral and poster presentation. Thank you very much for your participation. Without any delay, we will start maybe the first oral session, and we invite Professor Azizi and Professor Sagour. Professor Sagour is the General Manager of the Nuclear Safety Educational and Training Center. Is that right? It's right. Little bit. Sorry. So we will start soon our first oral session. Thank you very much. Sorry, I would like welcome all of you, and I want to express my gratitude for your presence and participation in this conference. For the oral session on medical imaging, molecular imaging, and nuclear medicine, we begin with Professor Zaidis Renari, entitled The Promise of Artificial Intelligence in Multimodality Medical Imaging. So we used actually multi-centric data, with data coming from the US, China, Russia, Italy, and Iran, with different pathogens, mild, moderate, and severe. You see the examples here, and let me just show you the outcome. So what you see on the left side here is the segmentation manual performed by the radiologist. On the right side, so the automated segmentation. Okay, I'll talk to you about the therapies presently used to treat cancer. Then I'll define the problem of resistance to therapy, and through an example in lung cancer, we will understand better what's going on with the resistance. And the objective of my talk is not to give answers as much as it is to ask good questions. Prove the location of the tumor, of the primary tumor. These symptoms can include the pain, the obstructive symptoms, the shortness of the breath, current infection, hemoptysis, etc. First, let's start with the content. We will start with an introduction. We will speak about the background of our work, the proposed approach, the results and the discussion, and finally we will finish with the conclusion. So, as an introduction, we will give small definition regarding image denoising in general, which is one of the fundamental challenges in image processing in general. So, the primary aim. The treatment, it's to help doctors doing their diagnosing. I think the doctors have a problem probably with locating the tumor and the surrounding, because in the brain, once you have a tumor, it's a tumor, whether it's a glioma or astrocytoma, they know it's aggressive and the features look. To my presentation. First of all, let me thank the organizers for providing an opportunity to present my work at this conference, and thank you all for joining us here today. My name is Ibtihal Rakik. I am a second-year medical physics PhD student at University of Farhat Abbas. I've been working on cancer recurrence prediction using deep learning now for more than a year. As you can see on the screen, our topic for today's presentation is a comparative study on the application of artificial intelligence for head and neck cancer recurrence prediction. This work falls within the scope of my research state-of-the-art, and it can be looked are slightly different, and they cannot match each other perfectly because there are human differences. And even if this person segments one image twice, these two segmentations don't match completely. By the way, organ segmentation has lots of indication.
For example, in image quantification, for example, in SPECT cardiac imaging for calculation of lung to heart ratio, or for PET-CT imaging to indicate the issue. To us about understanding cancer resistance therapy, please. What is yours? My thesis is collaboration with CH8 Besançon working on nuclear medicine, the diagnosis of parathyroid adenoma. So I'm working now only on static images, LOHR and PINOL. The challenge I'm facing is not about the diagnosis mainly, but it's about the image quality. As you may know, the solution is what you need to use those monolithic materials, the type of crystals. But we do know that previously, in the past, there has been attempts there has been some work on this depth of interaction. But in clinically, it wasn't